everyone. Good evening and welcome to today's podcast session powered by Adelaide. I'm your host, Priska Jaye Owa. Well, some of you know me, some of you may not know me. I am born in Imo State and I speak Igbo very well. If you wonder why I'm saying this, you get to find out very soon. So I'm excited to be on today's podcast session with an interesting person in the house. Someone I know you're not thinking about, but I think you need to hear her talk. So today in the house, I have Mrs. Odoziaku Chinemerem Iwuru. So good day and welcome to another session. Nice to have you here, man. Madam Dewu. Okay. You see how she introduced herself? I was supposed to warn you that you're supposed to expect that she's going to introduce herself in Igbo language. Well, an interesting thing about Mrs. Odozia. Did you hear the news? Mrs. Odoziaku. I know that. Who that? Odoziaku is Mrs. Lee. Oh, interesting. So I just did a cocology of Igbo and English. Interested. So the interesting thing about Odoziaku Chinemerem Emurum, right, is that she is a big advocate of Igbo language. She's one person I know very well who is passionate about preserving not just our Igbo culture, but the Igbo language, the Imo language, right? So I think she will be doing a lot of correction. Taksai, her speaker. I hope I get to speak the Igbo part very well because we will be having or speaking Igbo language once we get into today's podcast session. So sit tight and listening to this series, all interesting podcast session we will be having with Chinemerem. I know we're going to have interesting conversations around the language, what she's doing, why she's doing it, and who it is for. So I hope you enjoy yourself as we start. So welcome again, madam, and please, your introduction again, if you don't mind. While you're introducing yourself, I want you to tell me all about Iwamaka Online School. She is the founder of Iwamaka Online School. Like I said earlier, she's so passionate about the language and she's taking the extra step to making sure that people especially learn the language, whether you're in the diaspora or you are in the country and you are struggling to learn how to speak Igbo language. Not to worry, we have Odoziaku cover that for you. So Ma, please tell me more, not just about your name and where you're from. Could you also tell me more about Iwamaha Online School? And the next questions will be coming the Igbo language expect. Igbo mmadụ ndewonu, ndị mmiri ndụ azụ. Aha m bụ Odoziaku Chinemerem Iwuru. Abụ m onye mpaghara Imo n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Amụrụ m n'ala Imo, lụọ n'ala Imo. Meaning ka awụ nwa afọ bekee. Ihe dọkịta si dọọ ya. Nwa for emphasis. Otu a. Okay. Alright. Agwara m ugbu aha. Ọmụwa chepụtara echiche Igbo amaka. Ụlọ akwụkwọ kedị. Ụlọ akwụkwọ a ihe anyị na-akụzi highlands bụ ịkụzi asụsụ Igbo nye ndị nọ n'ala oyibo na ndị nọ n'obodo anyị kwa. N'ihi na anyị chọpụtara na ọ bụghị naanị ndị nọ n'obodo oyibo nke mmekọrịta ha na ndị ọcha na-emela ha wee chefuo asụsụ ala ha na-enwe ihe nsogbu a. O nwekwara ndị nọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ga-enwekwa ihe nsogbu a. Ga-ebu nsogbu a na-epu. Mmadụ ga-anọ n'ala nna ya na-asụ oyibo. Ọ maghị ka esi asụ asụsụ
n'otu dị mma. Ịtụọrọ ya idula asụsụ Igbo, ọ maghị ihe ọ pụta. Ihe a ejula m anya, masị na ọ dị mma. Ka anyị mezie ihe a. Ka m kwuo ya n'okwu oyibo. I'm not saying this as civilization. I'm seeing it as colonization. And I want to draw the flag to put a stop to it. Anyị bụ ndị Igbo. N'ụwa niile, o nweghị ndị ma ihe ka ndị Igbo. O nweghị ndị gwara anya ka ndị Igbo. O nweghị ndị kpatara ego ka ndị Igbo. N'ihi ya, ka ezi ka asụsụ anyị, ka anyị ga-ekwezi ka ọnwa ihe dirila ala. Anyị na-asụsụ oyibo, na-asụsụ ya karịzie ndị ọcha ọwụwa ezi oyibo wa. O kwesị, echere m na o kwesị, ya ka m ji sị ka e wee bido ihe akwụkwọ nke dị n'Igbo, ka onye ọbụla ghara inwe ihe ngọpụ mere enyi ọ ga-eji ọ gaa na-asụ asụsụ Igbo. Ako na anọ n'otu esi kpọọ ya ọ. I'm going to try to catch up with her anyway. So, ihe Odoziaku na-achọ ịgwa anyị. Ihe a mere ya ndị mmadụ nọkọta kama ga-asụ asụsụ English. Sorry, kama ga-asụ asụsụ Igbo, anyị asụwa asụsụ Bekee. Igbo imegide gị na mmadụ kwuo ụka, ezi sụọ Igbo, ha sị gị onye a eleweba ọmagba akwụkwọ, onye a dị local or something, you know? And I will sit my donkey. So I can sit on there the local. So Igbo mụwa na-asụ tọm na ọpara because don't China. So ị ga-ama onye ga-asị Igbo na-asụ ya, suru ya n'isi. Ọ wasọkwa etiga Bekee n'ime ya. And otu shekwuga na ọ tapwa part of that colonization na dey go. But asụsụ anyị bụ asụsụ. Ọ gwana asụsụ pesisi a na-asị ya, asụsụ wara. Ndị ọzọ na-ede ha asị ka ha lee ihe ndị Igbo, ka ha gee okwu ọnụ ndị Igbo. Na ha bụ ike ha na-ada na-aghọta ya o. Ha agaghị na-aghọta ya. But lee ha na ụbọchị mana ha anaghị na-aghọta ya. Mana ha ga-achọkwa ka ha na-amụ ya. Ọ na-atọ ha ụtọ, ọ na-atọ m ụtọ mmụọ nsọ. Ọ dị mma ihe na-ekwu gbasara ịkọ n'aka. Ka m jụọ gị, Igbo amaka unlike. Ọ dị mma na-arụ otu isi si na this Igbo amaka school that i mere ya ka ọ mepara ma onye nọ na Nigeria ma onye nọ obodo oyibo, na onye ọbụla ghara inwe any ihe ngọpụ ogene excuse also. Ka onye ọbụla ghara inwe ihe ngọpụ ga-eme ọ ga-esi kwuo na ọ manụkwa asụsụ ala. Anyị banye niile eme ndị Igbo dị akọ ndị Anish. Mgbe ndị ga-anọdụ ụlọ ka na-asị sụọ asụsụ anọta. Mana ọ dị mma si ka na-eke for everybody ha nwee the opportunity to learn. So nna njụ gị ha, Igbo anama online school, Igbo narị ihe mere ya iji dị ọ dị. Ọ dị mma na iwepụtara onwe to preserve our culture, to preserve our dialects by going ahead to teach both online and offline people, right, who wants to learn how to speak Igbo language, give them the opportunity. So another question I'm trying to give on that. Ndị ọkachasị na ha ga-amarịla at least asụsụ ala ha. And ka ị na-azakwa n'ajụjụ ahụ chọrọ ka itikwe ọnụ. Must we learn how to speak it? Is it a problem? Can't we move on?
and just communicate as long as you can. Is there a fallback that you see there? Isi m kwuo, ọ bụ ihe ihere. E nwere ike ịkpọ ya nsogbu, mana ọ bụ ihe ihere na ị na-azụ onye Igbo mana ị na-asụ asụsụ Igbo. Language, they said, is our identity. Ị nweghị ike isi m na iwe onye Igbo ma achọba ajụjụ n'okwu ala ị maghị ihe ị ga-asị. Ka m kọrọ ya n'isi ma ihe ọmụmụ a na-atụ ahụ ịchọ ka ọ daba ya ọsụma, ịchọ ka ịghọta ya ọsụma, ị ga-asụ ya n'asụsụ gị. Ị gaa na China, ihe ọbụla ị nwere ị ga-akụziri onye China. Ị gaghị asụ Chinese gaa hafụ. Gị gaa na Japan, ihe ọbụla ị nwere ị ga-akụziri onye Japan. Ma ị ga-asụ Japanese, ivu gị niile mata. Okwesa ha chere na asụsụ ha wee isi, ha mere ya isi, ọ kụrụkwala isi. Ị gaa na China, ihe ọbụla ị nwere ị ga-achọtarịrị interpreter wee na-asụgharị China. Ihe ọbụla ị nwere ị na-ekwuru onwe gị. Ọ bụrụ na ha na-alụ bekee o, mana ha mere ka asụsụ ha bụrụ ezi. Ha mere ka ọdịnala ha bụrụ ezi. So ọ dịrị ndị nwe ihe ime ihe ha otu ha chọrọ isi mee ya. Anọwo ofu onye na-ebidokwala ihe a. Ofu onye na-ebido ya. Ana m chọpụta na n'ogologo afọ ndị a ime, Igbo anyị dịsị ka ukwumaga. Anyị ma ọcha anyị eji, anyị ma oji anyị acha, anyị ma oji anyị eji. Anyị gaa Lagos anyị amụkọrọ Yoruba. Onye Igbo gaa Kenya ya amụrụ Swahili tish. Mana ọma asụsụ ya asụ. Ọ bụ ihe ihere. Ma ị kpọrọ ya nsogbu, ma ị kpọọ ya nsogbu. Mgbe anyị ga-eme ka asụsụ Igbo bụrụ eze n'ala anyị, ịbịarute ebe a sụwazie sụpịrị ka ọwanye a ga-eme gị onye mba ọzọ. N'ihi na asụsụ anyị bụ ejirimara anyị. Asụsụ anyị bụ ihe ejiri mara anyị. Isi na ịbụ onye Igbo, gaa sụọ ya. Isi na ịbụ onye Igbo, ka ịkpa agwa ka onye Igbo. Omenala anyị mara mma. Abụla onye ụka Kraịst, m ga-agwakwanụ gị na omenala Igbo mara mma. Anyị nwere ezi omenala, anyị nwere ezi asụsụ. Ọ na-atọ ụtọ na ntị. So gwazie m ihe mere ị gaghị amụta ya. Gwazie m ihe mere o ji na-eme gị ihere. M na-akpọ ya isi, ndị oyibo asago anyị isi. Eme na-eme anyị ka gasị na ihe anyị ji bụ inyo nke ha kasị mma. Ọ nke anyị ka mma. Anyị mee ya nke ọwụ, anyị mee ya ka ọ bụrụ ihe ọwụ, Igbo abụrụ ihe ọwụ. Igbo n'aka Igbo amaka. Onye ka m ji kpọọ ya Igbo amaka. Ị chọrọ ya na ị chọọ ya, ịwasị Igbo amaka. So ajụjụ m na-ajụ gị na-ele anyị gwa awa ọtụtụ kọwa abalị kọwa ihe ebe ndụ. Ajụjụ m ga-ajụ gị ihe Igbo asụ ka aka m lasụ. Mwa na-agbalị very because itoro ebe a ma Uyo ma Benin, all of them combined. So mgbe m gụbara primary school na-agbalị ndị Igbo eze apasị, but ịma ihe adala. Ọ dị ka m dawo your first sign up
Ikigwamada ta ore azea mao so that na so subwenishi haritsi comma question and all that Igbo English is. So ajụjụ na jogging wale lemugba e masi. Ịchọkwa ịmụ Igbo ta. Anyị nwere Igbo Amaka online school. Gege help, eleha na po help. Gege nyere gị aka mụta Igbo ọsụsọ. So, Mula Jogila, look through this online school issue. How does it work? I know that a lot of people looking at me right now will be asking questions. Like, if I want to learn, how do we hear? Just like Igbo, most people are learning Mandarin, French, online and all. How does the structure work? They already told us it's for diasporans, it's for people, anyone actually. Ugbu na izuka. Ugbu Mondays, Tuesdays, na Thursdays. Ka anyị na-ebe ihe nkụzi a. Ugbu a, ihe anyị na-ala maka ndị Canada do $350 Canadian dollars. Ihe anyị na-ala maka ndị UK do 250 pounds. Ihe anyị na-akụzi ha ugbu atọ n'izu ụka, Mondays, Tuesdays na Thursdays. Ụbọchị ọbụla anyị na-akụzi ihe awa abụọ. Abụ m onye nkụzi. Ama m na nkụzi nwere ụkpụrụ. Ị na-akụzi nkụzi, ị na-nọgide ụkwala nkụzi, ịkụcha prapra dị gị n'ọlụ gị jọsụ ụkwụ. A ga-enwe nkọwa, a ga-enwe apara mgbe ị na-eji echetara ụmụaka ihe a kụziri na klaasị gị nke gara aga. A na-enwe oge a na-eji wee kparịta ụka a na-akpọ interactive section. A na-enwe oge ị na-enye ha ule, obere ule aka na-akpọ evaluation. Ma ihe ndị a na-adịghị ya kụzi esu oke, ya ka m ji wee mee ya awa abụọ. Ofu awa bụ nke anyị kpọcha anọ ihe dị anyị n'ọnụ. Awa nke abụọ bụ nke a na-akpọ practical. Itụle mara ma ihe kụziri ma ọ para apa, because n'ihi na ndị anyị na-akụziri ihe Ọgọstụ mgbe a na-awụkarị ụmụaka na-etolite, ndị anụtụbe Igbo mbụ, tọọ anyị na-asụ na Bekee, anyị na-asụ n'Igbo, ka ha bike na-aghọta ihe anyị na-eri. Njụọ ha anyị na-amụ akụkụ arụ anyị taa, head bụ isi. Ịjụọ ha ajụjụ nke ga-atụnye n'isi. Otu a ka esi akụzi ịkụzichara mmadụ head isi, anya, ịbịaje kedu isi gị, pitu isi gị ka bitu isi akesi. Ugbu a ka anyị mee ahịrịokwu maka isi anyị. Isi onye a nwere isi nkwọcha, asị m gịnị? This person has a bald head. This person has a low cut of gịnị? Onye a nwere isi apụdara. So ị werekwa ihe ahụ ị kụziri wee megharịta ya n'ụdị onye apụ ga-aghọta ihe agwọ ụta pe aghọta. Ohe mere nji mee ya awa abụọ. Okay, so ugbu a ekwuola m otu ihe ọmụmụ a ga na-adị. Ekwuola m ihe a ga na-apụ, otu esi apụ ya. Ịchọkwara n'ịpụ ya, ị nwere ike ga-eyuzuo Western Union, ma ọ ga-eyuzuo World Remit, ma ọ ga-eyuzuo RIA. Ka a na-akpọ RIA. Ị ga-akpụ nọmba m, onye nke ị chọrọ, ịchatịa m gị ka ị kwuo n'Igbo. Ịchatịa m ma agwaghị otu ị ga-esi nke kara gị mma, nke kara gị ife gị eme. Nke ka njọ nwere ike ịnagide. M na-aga kwado ihe kwara gị otu o si wee dị.
Kika nwere ike ịnagide ihe ị nwere ike eji ime ego ọgwụ ịnara gị ụgwọ gị ugboro abụọ weta $300 ahụ dị okay madam ka m nye gị $150 after a month mgbe nkwụcha ya. That is the worst we can take. That is the worst we can take. Ukwe ekwuola m mgbe anyị na-eji amụ ihe ahụ 9 p.m. ruo 11 p.m. GMT plus 1 oge dị Nigeria. Anụkwala m ụfọdụ ndị si obodo UK emeela ka m mara na oge ahụ na oge anyị na ha na-akarị, so ọ na-adịchara fa mfe because mgbe agụ ụmụ ha achọghị ihi ụra. Ndị UK ana m akwadoro unu site na amara Chineke site ugbu a ruo Julaị m ga-eme ka ihe dịrị unu mfe. Unu chọrọ ya ka ọ na-awụ n'ihi na anọ na ụmụ na-alata skul bụ ọ na-akụ 3 4 unu chọọ ya ka ọ bụrụ ime 6 mgbede bụtọpụ n'usoro chọọ ya, mana ugbu a nke dịrị anyị niile mfe bụ oke 9 p.m. ahụ ruo 11 p.m. Okay, so ịkwụ ha n'ụgwọ anyị esendịara gị link a once o ruru oge a esendịara gị link ahụ anyị enye gị link ị ga-ewere ji connect ya anyị ebido class all a live session ebe m ga-anụrụ ụmụaka ha n'olu n'ihi na ọ wụ otu izi akụ ụmụaka na-amasị ụmụaka awụ oke tiga lụrụ ebe ị na-ekwu ịchọcha ha ị na-achọ ịgbanyụ otu aha ụlọaka na-esi otu aha gị na ha ga-eme mkparịta ụka ọnwụ ya ha hiri ala aka. Amazing. Okay, ọ dị nnọọ mma. So ị na-ekwu ụmụaka ọ meaning na ndị chọrọ ụmụaka ndị ha ga-abịa mkpa ma ala literally site n'afọ ise gbago. Okay, site n'afọ ise 45 years and above we are actually coming. For those who are not hearing Igbo, let me just summarize everything she has said. She has said that her charges is an online interactive session that is from 9 p.m. to 11 p.m. West African GMT plus 1. And it's also going to help people abroad to also tune in. However, she's charging $300 for US, £250 for UK, and $350 Canadian for Canada and Canadians. And Nigerians are to pay $300,000. And if you don't have the full money and you really want to register for the course, you can charge 2 times payment, once you start and want the rest of it at the end of the month. However, that charge she just asked for is a yearly payment. Really, that's a easy. Most French classes in don't I don't think anything less like $150 or just 3 months. That's crazy, right? And it's not as interactive as what she's offering. She's giving us a live pre-session, and it's also going to give people for you to ask questions and then better. Plus, she's not just giving it to you for one person. She's giving it to a family of 5, and it's a no-brainer. It's a good thing, and I think if you really want to hear Igbo learning people that village this year as part of the box session community for this year, I think you should just jump on this right away. And you know how this tends to work. By the time her time is occupied, she's maxed out on her time, she probably will not take it. And guys, you can get this offer anywhere. So I want you to please patronize her and also jump on her course right now, because I know in a very short time she's going to close the window for this trading. So I think it's a golden opportunity for us to actually tap into right now. Like I said, she's just not doing it for the money, she's doing it for the passion. She's super about preserving the Igbo language, and that's why she has gone so low with Christ, and to make sure she can, it's not just an individual but the family. I believe she is trying to use the family approach to change the narrative when it comes to learning how to speak Igbo, because it's not be very fantastic when just one person speaks to you. Who is he or she going to speak it to? The beautiful thing about our language is that all from speak with the family, and you have had that proficiency for them. So
That's a deep one there. So I'm gonna quickly wrap this up. If someone wants to connect with you, you already mentioned your WhatsApp, but I don't think you had called it out. So do you mind calling your best channel of connecting? That's WhatsApp. Elebe wiki with the actual you wanna it's the actual for your tools mom hadishiki. Asi ewo I may hear ugwa. Ele baga connect me to Mogi ele kwente ebe gini ka ga ahoge na ekwentị m bụ 07063602061. Ọ bụrụ na ị nọghị na Naịjirịa, gbacha ya itinye +234 bụ 0 kembụ itinyezie 706-360-2061 ka kpọọ ya ọzọ. Ọ bụrụ na ị nọghị na Naịjirịa, ọ bụ +234-706-360-2061. Imeela. O nwere ajụjụ ọzọ, o nwere ihe ọzọ m ga-achọ ka m tupe. Ụfọdụ nọ na-asị ka ihe merenụ ijiri chọọ ka a kwụọ ụgwọ n'afọ n'afọ. Ka ihe merenụ ị chọọ ya ka ọ bụrụ n'ọnwa n'ọnwa. Ka m saa ajụjụ a, abụ m onye isi azụrụ azụ. Amabaghị na akụzi kọs n'ihi na achọgala ego. Abụ m onye isi azụ na azụ. O nwere ụfọ ihe anyị na-achọpụta na-eme ihe a na-akụziri mmadụ anaghị amịpụta mkpụrụ natural ngọmi. Ofu n'ime ihe ahụ bụ emeghị ihe otu achọrọ desi wee mee ya. Ọ bụrụ na m si kwụọ ụgwọ a n'ọnwa n'ọnwa, ị ga-atụ ndị ga-akwụ ha kwụọ n'ọnwa nke ọzọ. O ruo n'ọnwa nke ọzọ ha sị anyị agaghị ịkwụ ụgwọ nke ọnwa nke a. O nwere ihe kapụtaranụ, o nwekwara nke o nwere ka ụmụ m agaghị esorozi anyị mechaa ihe ndị anyị chọrọ ime. O rukwala ọnwa nke na-abịa abịa ma ọ agafecha ọnwa atọ, ha wee bidozi ama m otu ihe a na-apụ arụ na-esi amịpụta kpụ. Ọ bụrụ na iso ya ha uso, there is no miracle about it. Ị ghaghị iso ya ahụ uso. Ya ka m ji sị ị ga-ịkwụọ ya gị mbepụ anya gị. Ọ dịziri m ịhụ na ihe ahụ nkụzi ahụ bịara n'usoro etu a chọrọ ka o wee dị. Ya ka m ji sị ka a kwụọ ya n'ọnwa n'ọnwa n'ihi na ihe bụ mkpa m n'ala ubi iwu ka ịmụta ihe a. Ọwụ ije usoro maba n'Igbo klaasị ga-amụta aha m bụ Ikenna, ga-emapụta ọ ga-amụta ana m azụ ya agụ. Achọrọ m ka inwe ike na-asụ Igbo gị na mmadụ nọrọ na na-ekwu okwu n'Igbo. Ya ka chi chọọ ya n'ihi na nkwusa ozi ọma dị ire nke nyere gị ihe ị chọrọ. Inweta ihe ị chọrọ, ọ bụla ga-eche ọnụ gị ga-agba dọọsọ bụrụ dị ihe a niile anyị na-ekiri ebe a. Ọwụ mgbe ị mere ihe omume a, ị gara akwụkwọ a, ụmụ gaa ụlọ akwụkwọ a, unu ewepụta ihe dị mma, unu ebido na-asụ Igbo ọfụma. Ọ ya wụga na ị ga-agakọta kọrọ ndị ọzọ. Ọzọ bụ ngwa ngwa unu bidoro, unu kwụrụ ụgwọ ewee bido ihe ọmụmụ a, gị nwa ga-ejiri aka gị gbanwee okwu asụsụ dị n'ụlọ gị. M na-agwa gị ihe dị ire. Ọ bụrụ na m na-akụzi Igbo, ụmụ ga-ala anyị na-asụkwara ha sụpịrịsụpịrịsụ, ọ ga-awụ ọkwụkwa ahụ. Gị nwa ga-ejizi aka gị wee gbanwee
okwu asụsụ dị n'ụlọ gị ime ya n'otu afọ ụmụ gị ebido biko otu ha sikwara mụsa isu bekee wụra ibidoro sụwa bekee n'ụlọ gị ị na-ekwu okwu n'okwu bekee mana ugbu a ihe ị na-aga ịgwa m ibido ha n'aka bido kwuwere ha okwu n'okwu Igbo ime ya otu afọ tinye otu na-esi akụzi ihe onweghị ihe mere n'ụwa ụmụaka ahụ hapụ nte ihe ọzọ dị na-akụzi m ọ bụghị ịjụsị na-akụziri ụmụazị ana m enye ha ihe omume ka a na-akpọ assignment ka a na-akpọ homework ana m enye ha evaluation test anyị na-ede test anyị na-ele exam so ihe acha ihe mere ihe ọmụmụ nke dị iche ọ bụrụ na ime ọfụma ịmụtala ya mụa ga-ede ipasị ọgba n'ime ọfụma mụa ga-agwa ma nri na gị itinye aha ha na afọ na-abịa abịa ọ bụrụ na pechọ So to our listeners or viewers out there, I've just completed the English version of everything she has said. She's simply saying why her training is actually very different from what's out there, that she is a super trained education school had actually done day school at Dubai, and she understands the reason or how people learn or understand better. From her experience, she has known that if she set the taboo her payments monthly, that people can pay this month, next month, and maybe the other months they won't pay with good reasons actually. But she has come to know by experience that the best way to learn is to follow things the way it's supposed to be, and that's why people actually pay school fees, traditional school fees for the year, because it gives you that opportunity to be able to learn something for the longer time. And not just that, she's also saying that, without interruption or worrying about my plus, she's also saying that there's also a structure in place for her to give you assignments, tests, evaluation, so to speak, to be able to understand or weigh in on how far you've gone in the language training. Then above all, she's also saying that while that training starts, one of the major things you have to do in your own, because you should be approaching it from a family perspective. Now, one of the major things or shifts you have to make in your home is to ensure that it's begin to speak Igbo language no matter how bad it is. That just by speaking, they can actually get better. So if you're here trying to pioneer that for your family, especially if you're a diaspora or you're even in Nigeria, and you want to ensure that your people master Igbo language at a young age or as maybe as adults, still fine. But she's saying that will be one of the foundational changes you have to make in the course of this training. So it's been an amazing time with her, and she has also encouraged each and every one of us to join if you're very big in learning how to speak Igbo. And she had called out her number and her email address. Do you mind seeing the email address briefly while we wrap up for today? Chinemerem@gmail.com. So you're gonna see that at the should be on the video. And the production, you should see that the video as she's speaking. And this is all from us. It's been an amazing time to be here, and I've learned a couple of people. I'm going to add that to what I already heard. So thank you so much for taking out your time here to tell us more about why we should keep speaking Igbo. So do you have one final word for our audience or guests listening? Or even should guests in the podcast world, does that leave your guest was positive speaking? We will come so big. Language is identity. Right? Don't get colonized in the name of civilization. Let's get back to our roots. That's the most beautiful thing about the people and the nation. Igbo amaka, onye jikwa ya. Igbo amaka online school. Ndewo. Nlemichuni. Alamichuni da class. Ndewo. Wodirokwa. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Thank you so much, Ma. And thank you, our listeners out there.
This is still Priska from Admin Scene, and if you are following us up to now, thank you very much for that. And we actually have an amazing gift for you. So, in the spirit of pioneering content, which Igbo language is also part of the content that we have been meeting, I've been saying is actually big on content creation. Our big vision is to be able to connect uh, brands and businesses to niche digital promoters and content creators who can help them achieve their objective. Launched a platform called adcreate.com that helps businesses, link up quickly to content creators, be it Timo language, be it entertainment, fashion, whatever industry you are, and you're working for who can taste the visage of a brand. We have the content creators for that. So please sign up on adcreate.com today and see amazing influencers, actually businesses who are willing to sign up with you or connect with you and have that for. So it's been an amazing time. I hope you come value. I hope you're making up your mind to please uh sign up with Odoziaku Chinemerem and of Iwamata Online School. And please, this is one of the things you can do to change things for you and your family 2025. So we'll be waiting for that call. Thank you so much. And thank you for having us here too also. Thank you so much. Pleasure. Female